What's up guys? JP here and eto napo-vlog ako ng gantong oras. Actually it's 11 p.m. Hindi pa inaantok eh. So guys, wala man akong feature na mga gala. Eto, feature ko na lang yung bago kong bike. Yan. So let's start with the braking system. Ito, ang gamit ko is Tanke MT200 nila. Yan. Sama yung caliper. So, yung disc ko is 203. And steel disc brake. Tapos sa rear, 160. So, dito naman, grips, rock bros, and one trail na handlebar, and weapon predator stem. Yan. Drivetrain. Yan, gamit ko is Shimano Fuse. Shimano Fuse set yan. 9 speed. Tapos ayun, tangke na chainring, IXF crank, Halotech. Tapos sama mo na yung rock bros na pedal. Yan. At ito, rock bros na seat clamp, weapon ambush na seat stem, at rock bros na saddle. Ayun. Front suspension ko is 140 travel na RST Vibe. Tapos ito yung aking wheelset naman is using Speed 1 Soldier na hubs. Yan, pero yan. Speed 1 Soldier na rims. Then 7.5. Tapos, ano ba? Yan. Continental na trail kill yung aking tires. 27.5 by 2.40 ang lapad. Of course, yan. Yung frame ko is weapon tank. Desert yellow. Or desert brown yata ito. Ayun. Ryan Little. So, ano pa ako din dito? Yun lang. Guys, thank you sa pagsama. Ito na nga pala yung aking weapon tank trail bike. Kita-kits ulit. Ride safe.